సో హలో గైస్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఇవాళ ఒక ఐఆర్ సెన్సార్ బేస్డ్ పైన మూవింగ్ హెడ్ రోబో అన్నమాట. ఇది అంటే ఒక రోబో హెడ్ని మనము మోషన్తో దాన్ని రైట్ ఆర్ లెఫ్ట్ మూవ్ చేయొచ్చు. అంటే ఒకవేళ అది లెఫ్ట్ సైడ్ మనము ఇలా చేతిని కానీ మోషన్ని కానీ పర్ఫామ్ చేస్తే అది లెఫ్ట్ సైడ్ తిరుగుద్ది. అదే రైట్ సైడ్ని మనం మోషన్ కానీ పర్ఫామ్ చేస్తే రైట్ సైడ్ తిరిగింది. ఈ ప్రాజెక్ట్లో మనము ఐఆర్ సెన్సర్స్ని యూజ్ చేస్తాం యాజ్ ఎ బేస్ అండ్ మెయిన్ కాంపోనెంట్. అండ్ కోడ్ అండ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ వచ్చేసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఒకవేళ ఛానల్కి కొత్తగా వచ్చినట్టయితే ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, లైక్ చేయండి వీడియోని. కాంపోనెంట్స్ కావాలి: ఆర్డినో యూఎన్ఓ, ఐఆర్ సెన్సర్స్, గేర్ మోటార్స్, మోటార్ డ్రైవర్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనము పవర్ సప్లై పిన్స్ని బ్రెడ్ బోర్డ్కి ఇవ్వాలి. నేను ఇది సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. బ్రెడ్ బోర్డ్ని మనం యూజ్ చేయము, దీంట్లో జస్ట్ ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ అండ్ నెగిటివ్ సప్లైని కూడా దీనికి ఇవ్వాలి. దాని తర్వాత ఐఆర్ సెన్సర్ పవర్ సప్లై పిన్స్ని ఆర్డినో పవర్ సప్లై పిన్స్ తోటి కనెక్ట్ చేయాలి. సో గ్రౌండ్ పిన్తో అండ్ విసిసి పిన్తో కనెక్ట్ చేయాలి. మీకు సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ని అండ్ కోడ్ని డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి చెక్అవుట్ చేయండి దాన్ని. సో ఫస్ట్ అవుట్పుట్ పిన్ వచ్చేసి పిన్ నెంబర్ 6 ఆర్డినో పిన్కి ఇవ్వండి. అంటే ఫస్ట్ ఐఆర్ సెన్సార్ అవుట్పుట్ పిన్ నెంబర్ 6కి ఇవ్వండి. అండ్ సెకండ్ ఐఆర్ సెన్సార్ అవుట్పుట్ పిన్ వచ్చేసి పిన్ నెంబర్ 7కి. ఇప్పుడు ఎల్డిఆర్ L293D పవర్ సప్లై మోటార్ డ్రైవర్ పవర్ సప్లై పిన్స్ని కూడా సేమ్ ఇందాక ఎలా కనెక్ట్ చేసినామో అలా కనెక్ట్ చేసి దీనికి 2 సిగ్నల్ పిన్స్ ఉంటాయి. నేను ఒకటే పిన్ని మెన్షన్ అంటే చూపెట్టిన ఈ వీడియోలో 2 సిగ్నల్ పిన్స్ని పెట్టండి 4th అండ్ 5th పిన్కి ఆర్డినో. ఇప్పుడు దానికి ఒక మోటార్ కనెక్ట్ చేయండి. సో ఇది వచ్చేసి సర్క్యూట్ అన్నమాట. సో మనము మెయిన్గా సాల్డరింగ్ చేసుకోవాలి, అలా పెడితే సరిపోదు, సాల్డరింగ్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్. అండ్ ఇది మోటార్కి వైర్ సాల్డరింగ్ చేస్తున్నాం. దాని తర్వాత ఐఆర్ సెన్సర్స్ని కామన్ చేయాలి, విసిసి అండ్ గ్రౌండ్ని కామన్ చేయాలి. కామన్ పవర్ సప్లైస్గా కన్సిడర్ చేసి దాన్ని ఆర్డినోకి ఇవ్వాలి. అండ్ అవుట్పుట్ పిన్ అన్ని సపరేట్ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి ఫేస్ పార్ట్ అన్నమాట. ఫేస్ పార్ట్ని ఎలా తయారు చేయాలో చూడండి. దీంట్లో మనం కార్డ్బోర్డ్ని యూజ్ చేస్తాం. నేను ఈ షేప్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నా, అంటే బాగుంటుంది. రెండింటికి ఒకటే రీడింగ్ రాకుండా లెఫ్ట్ది లెఫ్ట్ సైడ్ అండ్ రైట్ది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది. ఆ స్పేస్ అంటే ఇక్కడైతే ఇప్పుడు ఆ కార్డ్బోర్డ్ స్పేసెస్లో మధ్యలో 2 బ్లాక్స్ ఉన్నాయి కదా, లైక్ మధ్యలో 2 స్పేసెస్ ఉన్నాయి కదా, అక్కడనే మనము ఐఆర్ సెన్సార్ని ఫిక్స్ చేయాల్సింది. సో దీని మెజర్మెంట్స్ ఎందుకు చెప్పలేదంటే మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మీరు ఫేస్ చేసుకోవచ్చు. సో దీనికి అంత ఏం అవసరం లేదు.
స్టార్ట్ అయిందా?